bam 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 bam. And my guys me and bam. My guys Akoli. Welcome to Bam. Bam is the biggest Igbo interview in the world. If you know get by no put body. Oh bam kaino. Eba ine kwu bam. Abia na bam anyị na-ekwu ife dị iche ife mmụta, ife nkọwa, ife nyomi. Ọ bụ na ị nwere obi otiekwa na-arụ. Ebe a bụ nke anyị mejuo ya eme ọzọ, nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ. Tata mụ na ezigbo mmadụ nọ. Mana ụmụ onye mba already, Dr. Chijioke Igwendo, ya mba bụ odogwu ezigbo onye aba, nwanne ọdelu wana nke ikpeazụ a. Onye anyị na ya nọ bụ a big player, a big talker, onye ama ama. Because if you're not a big talker, we will not bring you here. Onye abụọ ebu n'okwu ege ntị agbata ọcha afọ ụzọ. Ka anabata Dr. Bishop Onyekachukwu Joseph Nzekwesi. Bishop. Daalụ. Thank you. Anyị kpọọ ya eze anyị. From your busy schedule, ise ka ị bịa n'ụlọ anyị tata. Bishop nnọrọ nne. Bishop bụ ụkọchukwu, bụkwalụ a real estate guru, a real estate CEO, the chairman CEO of Pine Leaf Real Estate. Bishop, ọ ga-aka mma n'ọnụ kọwala anyị kedu onye Bishop bụ? Mmebidogoro isi na obi dị m ụtọ ịnọ na gbam ebe a n'ụbọchị tata maka na gbam bụ ihe ama ama bụkwalụ, just like you said it, the highest and the biggest Igbo TV for now. So afọ m bụ Bishop Dr. Onyekachukwu Nzekwesi. Abụ m nwafọ Eziowere na Anambra State. Anọ m n'ihe gbasara ụka. Ọmụ with the senior pastor and the bishop na Jesus Alive Church kedịkwa n'Eziowere. Okay. Bụkwa onye nlekọta ụlọ business n'afọ maka anyị bụ nke a na-akpọ Pine Leaf Estate and Properties Limited. Dị ma n'Enugu, Asaba, South and Southeast. Ebe anyị nọ. Bishop kọwala anyị kedu ebe amụ kedu ebe ito, kedu ebe ga primary school, secondary school, university? Amụ m na Waterside Hospital Onitsha. Primary school m bụ na Central School Ukpo. Secondary school at St. Mary's High School Iftedun. So I got high institutions, different places. I went some certificates from United Kingdom, some from Lagos State University and IMT. Na ijezule ejezu. Amu inoncha, ito noncha in any way? Ito ramu noncha. Okay, I just to mobile tupu na malo ife ofuma ebe age of 8-9 esigo Onyekachukwu. Okay. Can you go to school? University? Chemical engineering. Okay, chemical engineering. Computer science. And now you are now practicing chemical land. Okay, Bishop, Dalorinde. Ibu ezigbo onye Anambra, ikwu Eziowere should be under Idemili North. Okay. Kedu ka Eziowere dị as onye Eziowere bụ because enwe mgbe abịa n'ụba kepu na enwegasị ife na-eme side a. Akwa Eziowere bụ nke side ị ga-esi ọya agụ. Bata wee fọ abatete. Yes, wee fọ abatete. Kedu ka security decide a? Security they no etu ya they go normal for now. Okay. Maka ihe na-emeke n'ebe ahụ na idani. Ka ọ nọ n'izo ka anyị see. Yes. Across. Okay. Ọkwa mgbe nwe issue. I was kidnapped in December. So fabulu m nọ si ọka na abem na-erute na Ekezo retire fa gba analugonu. So amene numera ani fa emana security anọ na abatete na-enye nsogbu. Ana ọ na-abụrụ m je ebe ahụ mana fa ama nnanwu. Yeah. So fa na anya nọgide simumu yo mu simu awụ na harapụ mama ya chụwafa. Nsi asị mma ya gbaala sa agbaalugo m. Akwụsị m na nwanne nwoke si anyị naba. Ebe a bute anyị bụ na side ugwu tank na Amobia ebe a. Mana ebe anyị nwetazi nwaanyị mgbe ha ji wee rapụ anyị. Within only 1 hour can last n'aka fa. Fa rapụ m. Wow. Yes. Wow.
nke a bụkwa akụkọ ịrịba ama ma ọ bụrụ ndị sụrụ Igbo. It is a big testimony. It's a big testimony. Gwa anyị kedu ka isi wee banye into ministry? Kedu ka isi wee bụrụ bishop? What are the processes ka isi wee chie bishop? Kedu ịma na enwe ndị asị na Chukwu gboro okwu, ndị na-akpọ Chukwu, ndị bụ one miss call ka afọ wee sị ga God back. Kedu ka isi wee banye into ministry? Okay. These are in 1996 ka anyị nọ etu esi eme ife ụmụaka anọrọ ị na-agbagotetụ na eji si ka ije chụọ nwaanyị. So anyị nọ na-atụ ilu asị na ebe anyị eje chụta nwaanyị abụ na crusade ground. Anyị wee kpachie iro anyị dị ịtọ wee jee onye bụ crusade ground ije chụta ụmụ nwaanyị. Rute na the crusade ground ọ bụrụ nọ ebe Bishop Nzako na minister, then Reverend Nzako of Christian Fellowship Ministry dịkwara n'Imo head office ya. O wee kwuosi na onwe 3 boys nọ ebe a n'ụbọchị tarafa bịa ka ha chụọ nwaanyị. Mana okpukpe ka Chineke na-akpọ that the 3 of us is meant to serve God in future, that we should answer an altar call. So ndị mmadụ ha yiwe jesi mba na ihe onye a na-akọ bụ akụkọ na no guesswork. So okwukacha nsị ya na ihe anyị kpa awụsa anyị tọdekpe ya. Amụrụ m eto ya esi na-egesi exactly ka anyị jegojeza this altar call. That was how me and my 2 friends from my maternal side, Ofoye Boike, Ofoye Boelochukwu, I were just at the Oku altar call. We follow up with Christian Fellowship Ministry. Because of my education, I have to go back to Lagos because Urban 96. When you go to secondary school, gain admission, but I continued in the things of God. So, Mecha over the years, to cut the long story short, series revelation from God about the work Onyekachukwu Mary, but it was being finding difficult to do. But then I'm into furniture, office chairs and tables, and I was doing very well. I went in contract to supply all the whole Sky Bank. The whole Sky Bank, they're no more furniture from one Yoruba woman. It was contracts of hundreds of millions. And no more would the person furnish the whole of Water Corporation houses built by Fashola. As far back as 25, 26, 29 was the last time made the supply of that Fashola, 2009. So then they call the things about the day in Rapo, my business return not to is completely faces here the work of God. It was like a miracle because when this call and I plan to go for Bible school, this and that, but before you know what is happening, something prompted my coming back. So I was forced to do every due diligence about a man of God, because it was if at all something only a man, somebody they spiritually inclined will understand. It was Batazia because I was a pastor. So after coming to pastor, I worked about 10, 12 years as a pastor. I joined a group of men of God, United Ministers Forum. So when we wanted an name, I was present there. So I was given the opportunity to give charge before a man of God will speak. So the charge in here before the man of God will speak, some other bishops not there. Then this bishop, Anglican, Mafia. Ikako? Oh. Let's forget for this bishop. He was present at the meeting. So then with other bishops, and according to, because the bishop were under PFN, so according to their rule, at least 5 bishops will have to recommend you for the office of bishop. So after that preaching, 3 bishops recommended me, including that bishop that was present there. He died last year. As a 12-year-old person? No, 12 years in the ministry. Okay. In the work of God. Okay. So when they recommended for it, it remains only 2 people.
So one person, that bishop again, and another function that came from America after preaching again recommended me. Plus another lady. That was what made it 5. And then the opportunity for the bishopric office came, and then I was buoyant to fund it. So that's what lands me to a bishop office. And then till the other time we gathered that for Anambra State bishops, I recognize that I am far way young as a bishop, because all the old bishops that came, they are all old. They were old. I was asking, they said, I don't know how it happened, but hence I've been recommended, and then I went for it. They have no choice. Bishop, before Mother Blue Bishop, Onya, any the able pastor, reverend for bishop. Yes, it's a must. Okay, it's a must. And you have a church. You have a church. So before a Blue Bishop, able reverend, that's 12 years ago. And that one, you were also ordained. Yes. Okay. Bishop, kedo ulu mmadụ ebu bishop ba in Christian ministry and to the society. Kedo enwe ulu as na mmadụ bụ bishop. Is it a professional calling or office? It's an office. Okay. A bishop is an office. But I know spiritually, before you become a bishop physically, you must have seen yourself as a bishop spiritually. And then uru bishop abakari. Okay, na iye basaro panye ugwu. Only no honor the bishop, and you are careful about your actions. Honor bakari onya will be bishop uru. Yes. Because you will maintain a certain level of integrity, and oya opportunities. Emma a lot of people, by a lot of places. So office bishop, or so many men of God can be under you. Okay. Because of your position and office. Okay. Because obio mana ichopụta na enwe ndị ga just from nowhere as na bụ bishop, enwe how to checkmate or regulate it, because anybody can come out and say no bishop. But I'm why you join a bishop nke ọ bụ on under CAN or under PFN, Christian Association of Nigeria, or Pentecostal Fellowship of Nigeria. Some people now know both CAN and PFN at the same time. I want a bishop like my own not under PFN. I'm being checkmated because when you say Anyebo bishop Ezedebego and this state, Anambra State. Moses Ezedebego. Yes. I know him. So when man no gidero, only some things I guess na me or call to order. So mano but for the jabara also put us no na PFN. Makanochoro control. So man, as long as you're under PFN, you'll be checkmated. If apart from new bishop, it doesn't matter. New bishop. Then were some senior pastors that I want to bishop like me na bodadi. Not chakwana awards. Now that you also checkmate you. Only better no kagefoni India medical sort of monster. Only right you can no ka ades. But only you name make asiku. Then the money you profile from PFN. I'm on in a run on your own. You cannot do back here. You must be under them. Would you like your business to go as viral as possible? Would you like to partner with us or place an advert on BAM? Contact the numbers on your screen today. Let's take your brand and business to the global market. So all the body, they checkmate men of God. But so many men of God are not under PFN or CAN. Because I can't name me again. But I'm under PFN. You mentioned PFN. I'm in Pentecostal church. Yeah. And then I kapempe PFN Anambra State the very strong. Mberi had Bonkibia. There was a time where Bonkibia, Governor Banju was governor of Anambra State then. Chairman PFN Anambra State was Bishop Benson Ezokeke of blessed memory. BFN were they strong God, even Bishop Onyekachukwu of Grace of God. Everybody. PFN now I don't have that strength, the power that they wield. Okay, we can ebata odeha. As well as the power can they even more stronger. Come on, the Ketibia compare Pentecostal of today
with nke 1970. Okay. Human beings, as more as we have development and civilization, we become more difficult to obey God. One way can say no, I'm not even on that PFN. Some actions so name are they were questionable. So those times when mmadụ nwe emoji onye na-ekwu kwenye na Chineke o kwenye sie ike. Yes. But this time around, a lot have, in fact, technology have really taken over at a certain level. So a man must expect that kind of cogent and strong enthusiasm n'ihe gbasara Chineke ka ọ dịcha n'ebe ụfọdụ nọ mana enwekwa majority ka dịkwa otu ọnwa and a na-akpọ anyị old school. Yes. So ndị new school ma pịata ọpịalụ they don't care. Onwe na-echukwu kpọcha ihe niile ọ dịka na-agba mgbe megide the body of Christ. Ọ bụ na onye joy na-agba ya nkịtị ji nwa nwa na-eme gịnị na-agbaziri dịka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị with love one day ọya ghọtasị. So onye bụ ihe na-enye nsogbu n'ime maka na onye ya gịnị ya nọ na ya ọkpa agwa mgbe ụfọdụ ma ome ụfọdụ ihe na-asị ọkwa onye awụzikwa ofu onye gịnị n'ime anyị ma that time ị na-ekwu Christians believers were one voice. Yes. But today onye nke ghọta in a different way ọkọlụ sụlụ oyibo kpọta ya kọwagide one passage of the scripture ịsapezi ya na-asị mọzụ bụ ibe ka onye a na-akọwa. So and the man just challenge you where you are still fighting the body. Yes. So onye wụ ihe menya mana Akadi United, all those daddies are under PFN and they are giving their support fully. Ha niile nọ na-enye aka fụ na ọ na-aga n'iru. Ife ikwu bụ eziokwu because na nke ikpeazụ a mmadụ ga-anọ na pulpit ya sị na nke one guy ikwu abụrụ eziokwu na ọ bụrụ eziokwu na ọ bụrụ everything. Then kedu enwe I'm talking to a clergyman ịbụ onye ụkọchukwu kedu ife na-akpata ihe a abịa asị na Nigeria ma ọ bụ Anambra we have so many churches and we pray a lot but development is not forthcoming. Mana ị na-anya n'obodo na-ada eme ihe chọọchị too much ma ekpere ha na-eme ọfụma ke ihe inwe ike what do you think that we are missing or that we are doing wrong? Masị na nwere obodo na-adị eme ihe chọọchị ọfụma. Okay. Maka nwere ike njọ ekete si America. The richest pastors and anywhere in the world is from America, London, Europe. I would say China anyway. So ị bịa na side a nwere ihe a na-aka. Come on, the only thing na-eme nke anyị bụ more of ignorance. Maka na ọ na-aba anyị ka mmadụ gocha akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ Chineke si nwaanyị yi na trousers. It was never written in the Bible. Nwere ebe edelie. Mana mmadụ kwuru everybody were na-ekwu okwu Chukwu. Yes. Na ọ dị na akwụkwọ nsọ. Mana nwere ebe akwụkwọ nsọ kọ maka trousers. Because mgbe ejide akwụkwọ nsọ, trousers have not even been invented. Yes. It was invented 1806. Mmadụ bulie n'isi na-ekwu no ignorance anwa. The Bible is na Christ nọ na-echi warning ya ife ji ndị be anyị aka. Kpata na mmadụ nwere ike na-ekpe ekpere for prosperity ma ọ dị eme business. Chineke emepechago ụzọ ka ụzọ a okay ka m nye gị one story how that particular business Sky Bank business contract win. Then my father no into real estate full time. Your dad? Yes, he was training me in real estate. Mana go as a son, I'm visiting na things. So no give them then say my own personal business. Okay. I was thinking I said I want to try my luck. But then I are going Chineke say I go see him. But that's not my own. I have to try my luck. So the reason you ever furniture business is to try my luck. I go to the first, I will go second. My father said, I go to say another possible. May try my guinea. Yes. Look, I'm only what I can do. But try that luck or work. But I hear about office furnitures. I furnished a lot of offices in Lagos State. I know Agarawu. When people know Alaba was hearing my name, I was a threat. Contracts, people they can magnificent interiors is what I get. Big contracts. Because I prayed and I made a move. And so our people
onye banya nwere ike ịpụta kịta jee na nkịtị na-ekpe ekpere ka ụlọ pụọ ụlọ ama mpụ. You should get people ya bịala ụlọ ha, wa the foundation, set plan, ame gịnị, alụwa ụlọ. Prayer is not a problem. Ije church awụrụ a problem because ndị na-efe anata na-eche ụka, some of them are not even in the church on Sundays. Problem bụ anyị nwa take things serious. Like mmadụ ya pụta kịta in a family, 3 people go akwụkwọ. I went on a job. I need to inquire the third, the fourth person. This is how ignorant we are. So what are we doing with those certificates? Faja akwụkwọ, hanata ewere etinye na akpati. After 4 years, and we play with time here. We joke with time. 4 years of nothingness. Mmadụ na-eje nwanne ya agụgo nọrọ n'ọnọdụ a onwere nwanne nke ọtọ asị na nke ya agụ ya kwu. For what? Ị na-agụla akwụkwọ egocha akwụkwọ ka itinye ife gụtara n'akwụkwọ na gịnị? N'ọrụ onye kpata apụta jam ma na-agala ọnụ wanye ka na-agala because people anya dịrọ serious. Anụ ya kpata gọọmenti ji emeri ya na-eme maka ọnwụ na anọgidego tinye jam bụ tinye wanye ka nwere onye gbaa reform. Kee maka ife ọnụ ọrụ adịrọ. They would have been serious to provide job. Mana mmadụ ewete 4 years, 7 years gocha akwụkwọ and start chọwakwa ọlụ ọzọ ya alụ. Ị na-alụkwa, ị na-agwasị gị na-agụkwa ichekwa na-amụ ọlụ aka. Why not take concentrate n'ọlụ aka? Well, that thing na anyị na-agụ tufuo. Because they were formal and informal education. You are educated in your field. When our people in a field in education where you present a certificate from a university or polytechnic, and with vocational studies, then abroad. Some people are in Negalanya, go maka land, or we can go maka surveying, or we can go maka this particular thing we are doing here now. So now, somebody try me, you have to come and learn from you. That is education. Man, I've been about I say, yeah, university or go. For what? That is the same problem on the buying. Our church was a problem when I na dey careless with time. I am on a time. Yeah, today, gageta, man, today again, all the days of my life. So what I do with today matters a lot. Or mụ ịba na school na-agụ ihe mma na ngụcha mama nwetara ọrụ echi ma ọ na-eme course na nwere afa na ọkawara na ọgụ akwụkwọ. I should be careful that I'm messing with my time. So ya we problem anyị. Onye na-eje ụka ma na-asị na ụka wa problem. No problem. And the man or one them do must have a God over him. Either the Almighty God or gods. Or the impossible is na Mariano without a chi. Or yeah, there is something. Human beings are fashioned to depend on a supreme being. Even they claim na atheist. Well, they can be atheists to gods, but a particular human being will be their God. It's a must. If God is not your God, and mother is not your God, then your wife or your children or your relative or a particular human being on earth will be your God. Man naturally something to look up to, a model, an idol. Is a must. So overall, okoka will problem man. Even na like robo. It was just a life church in the Waketa Mpota. My aim, I work and loss of just a life church. Ebenine. We are well estate all the old areas. I'm okay with members and then we can have them within the night with them. That's one of our reduced to general can also. But can I have to take care of their needs one after and others, those that need spiritual and those that need physical. Well, church, you know, that is the area more na the modern heart worker. You frown at? And I frown at it. I want to 1 billion. Come and make a factory that will employ our young men. Because is for well-being. And after God, you talk of money. So Onyekachukwu can never be a gentleman. Bishop, if you get that, some people they brag about having 10,000 branches and 1,000 branches everywhere. And then they claim is spreading the gospel, as if there are no other churches in that community. Would you say that is actually spreading the gospel? That is selling a brand. Okay, pure business. It's a pure business. God is everywhere. People, the Catholics, the Anglicans, they have preached about God. And one day I was talking with someone, say, it's true. We, the Pentecostals,
we call unbelievers. So, but I've come to study what unbeliever is. Unbeliever is someone that does not believe that Christ is Lord, that he died and resurrected. That is an unbeliever. But anyone that calls Jesus Lord is a believer. Is a believer. So now, church, now say more to see from church or you to a piano and kem. I don't understand the thing. I want to baby, but I can't tell you to do that. No, there be, we are all talking about Christ. And we're TV, and we're CD, and we're this social network platforms. So if that is the best way. Not in building churches everywhere. Not in building churches everywhere. Yeah, but I need so many men and women of God did too deep in the things of God for real. Why they work out too many branches? All money and force. I can make a branch. We are concentrating on the few ones. We can boldly say that this is my product. So it's not about building arrow branches everywhere. I would have Ozoma. It was way to a policy, man. It was Noketa, Sambisa Forest, Kema Feba. Kafanchan. Eboni kesi bu apofa. Ebe ani na ejecha ndị Muslim nocha. Ijenia na-ekwu okwu Chukwu. Gịnị achịpụ ya? Yes. Ọrụ wataba anyị, ndị be anyị, majority of them are God Christ. Yes. Ihe na-alụjiri for n'ụka. You plant They churches. know God. They have what a family. Ịbata tata. Enwego dibịa na enwe onye ụka. Bible dị na that house. Yes. So kwa na-alụkwa 10,000 branches. Capacity. Ebe anyị arụ ya wụ na ka afọ obodo Muslim country. Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan. Ije church. Kwechiri. Oye Paul me. Yes. Paul gbasa oziọma. Ebe Paul jewe ebe a na-ekwu na Christ awụrụ God. Yes. Uru na fana eme argument ya. Yes. Apịa anyị ịtarị, agbochie ya, etie ya ife, Yes. dụọ anya mma, megide gbuo ya. Yes. So ụmụ ebe a, ụmụ na-ekwado otu ịgbasa oziọma. Ijebe n'udo ebe a. Ma ụlọ ije na-alụkacha churches 1,000 branches no. Abia na Anambra State, enwe few church there is okay. So then only na ego day, like so many churches go ibu. I can put us na dome billions of naira. That money could have been used to Nigeria the difficult. Law factory. Here employ believers. When something that you would do, it will go a longer way than what we are doing. One thing they might be an Christian. Okay, now can I churches na 1970 I came where people know more in God. 1970 there were a few churches. Onye chari fun chari n'ime. Kita anu onye chari nke na question the Bible. So ihe menya bụ na anyị na concentrate on that oge ha na-eme. Mana ihe wo the first church me ha ji wedota mkpụrụ obi wo. You visit the need of the people. Yes. Hello church is not visiting the need of your members. But if somebody in Nigeria, a church is very wealthy or they poor, na-ejebe onye omenani na ayo ego nni. And can not even Ke onye omenani ya esi wee chegharị. So when you can ask apostle, if ebe ndị ụmụ Chineke letu the churches wee bido. Fa na-ele ihe ha nwe. Na Acts Apostle chapter 4. Ha na-ele ife nwe. Ma na mụ nọfa weta ego ya. Ewe na-enyere ndị nwe need na church gịnị aka. That's the purpose of church. Inwe ego iweta nyere ndị na-emere gịnị na nwere ego ya kpata eji wepụta one in a day. More than 70 people were added to. Thousands of people were added to in a single day to charity. The church. Because the church was helping the needy. But today the needy is helping the church. So it's like reverse of the purpose of the church. So our church ya bụ ihe church need kita. If only we meet the need of the members in the church. Here the ketu and the Muslims eme enwe believers bank. Onye believer wanna buy n'ime o were loan without collateral. These are the things
the church, ndị niile anwe ego na church need to put heads together and provide. Obore look as a church. So that now you can actually gbasa oziọma ka ha chọọ. Agbasa onye na-adị agụ akwụkwọ, azụ ya na akwụkwọ. So many doctors, engineers, when they Catholic and Anglicans of an akwụkwọ. Enwe obodo oyibo. Onye na nwere ike aka azụ ya n'obodo oyibo. Ọ bata ome gịnị? Ọ na-abara ndị be anyị uru. Onye gbasa oziọma ka ọ bụ. Lụọ free school, lụọ free hospital. Aka na-agụzi free school. Church nwe school. A na-akpọ thousands of naira. Millions of naira. Na-asị, onwe nọ na mbụ a member na Redeem. Automatically, I am a son to daddy. So as a son, a school owned by my father, I should be a free school. You are entitled to it. It should be a free school. So the daddy, mommy we are calling wouldn't be a lip something. Why am I paying my money? It should be more practical. More practical. Maka n'eziokwu nwa ọbụla na-abịa in a particular church bụ nwa onye nwe chọọchị ya ka ọ bụ. So ọ bụrụ na onye nwe chọọchị a nwe skuul, ụmụ ya ekwesịrị dị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Kama ụmụ ndị ọzọ bịa ha mee gịnị? Ha kwụọ ụgwọ akwụkwọ. Ha dịghị ebinye nwa ife nna ya nyebinye. If you quote about this age, Lotelum, the era of missionaries, they came and he had to go obi in the Bible gifts, sending our children to school. CMS na Catholic mgba, a Church of All Nations, Apostolic, ndị abịacha mgba. And then you could this thing about do like Paul by any all those places, but now pastors are using bulletproof cars, using security. Because they say God protect, but some of your colleagues, because yes, they are your colleagues, they tell their members that God will protect you, but they walk up and down with security forces. Yes, like I will come to that. Okay. Sometimes the reason AJG security abroad because of protection. Okay. Like myself, I didn't use good security until 2-3 months ago. Okay, why? I'm about say I travel. I'm not airport. Somebody bought money. I could just say, not chief for property. Send in a number, my brothers. My road travel, Rueben, I don't know one them. Bokatafa, number anaga. No number, send the police friends. Yeah. Track this number for me. Up on someone name and those who them are from both my manager. Was not chief one. But I say not a tracker the young one. Say a tracker for what? I said no police tracker. I said, so what does he want with me? I say about Mario you a tracker. I say no money no one has done that. I say for what? Miracles. It released over that very day. And then the person behind the arrest came on with total lies. I say, where behind the police made that arrest. And then my manager, during the process of the arrest, now Joshua carries in Fajibi or Hamanyola. With one higher police officer and number state in Kocharia. I was saying no one and if I am come the same wall. And say why? I say my hand because no remember anybody. No dear. No course na our phone and say and on till lose here. I am as go on your mouth. On your way, I'm advising that I should get a police. And it should be it shouldn't be something wayo. I should get a legal team that will follow me, if not for anything. For such thing like that. For such thing like that. Because somebody can just lie about you when you're not on the media. And when I see that kind of picture, oh yeah, na kwa go did I see no go just switch here. Mama really, mama exactly. What transpired? What transpired? Because after KMH kidnapping her with your date, I didn't go with security. Because more personally, I like Romeo. Until he told me the importance of it. That apart from protection from attacks, a protection from insults. You know, with Nigeria, anybody can just go and write anything about it. But intimidate you because Nimero back up. Like when I'm no one here, fire na kwalum phone.
Ma one of my security ni even na one phone. You will stay back. Mbo njonu gị onye wụ. Ịgwa m ebe isi mkpọ ndị ahụ. I can call you back in hour. Mana ọ nwere onye nọ with me no usunu bụ egbe bịa. Ihe dị unu makuru ya eme at the moment. So that is the only reason nji that security now. So most people, again, they're very popular. Very popular. Go on and get on. You may not come back. Yes. Complete. Yes. But we need your security. Yes. And so I wanna that the boy you're not gonna get out without security. People that will be as a way, they all came to greet him. The process fires away. I agree. So most of the times, on alcohol for that reason. For that measures. Stop when you better our celebrities jagakwa with security. Because all not girl with security. And we keep the mafia. And all out of joy. When you're on camera now, security. And where much people push you aside. So that's another reason. Majority is American. That I understand that perfectly. Bishop, enwe recent anger towards the church. Enwe this, say the young people. When they claim no menana, when they say no makana church bundiori, enwe this anger or they can just so social media is also popping it out. But the way Pastor Juku, Agwa Pastor Ibioku, or send a title preach is wrong message as a criminal. Can you hear if you didn't cause this recent anger towards the church have lost their purpose. People the most close to church. If ejimaro mo Chineke ha na-ebuni tibu diri befa. Ada emezie. Iya putakita na church onye na head the church were multi-billionaire. Yes. And watch our people not really that day in church. Okulo toko akoto si make billions, make one. If I can worry about better saying that you go go never. You are blessed. And you are blessed. So as long as na that thing day, onye nyelo manda aka ko ye gente. So when a young man na be church, na be na church egi na church ya nwa egi gbali no nwere ya senya ka eke isi emekwan ya ka isi nyele ga aka wiz na church but jeza jam onye omenani nyere ya aka kenke na-eme kenke o ya kwete ne olo onye zo ya nduko ya kwete ne yeso ege na agwa ya kwa na ndị church na afa ajo kafa no ne to no nwere eme gini gbatari oso ya maka which is not Christian character. Maka na ya safari anyị na-ekwu maka ya wụ na ha ekwere wepụtachi ego anyị ejinyere ndị mmadụ aka ego fa ka ọ bụ maka ewepụta kpọrọ ya ka wejele ndị mmadụ aka mmụọ nsọ gbuo ha. That is him how etu Chineke si wee value that aspect of the church. Na akwụkwọ nsọ no ife nwee maka abịa kịta ndị mmadụ asị ka eke isi eme respect ka pastor weta ego enye gị ife fa nwee ka a na-eme gịnị ka na-eweta wee nyere ndị na nwere gịnị na nwere ọnụ. You will bring what you have. Well, help the needy in your church. So the church does name vice versa. Most churches. So they said that the ones name here outwards could be very few. Then due to that the church they face tribulation from the time of the church, from the beginning of the church, and they face tribulation. So those people now about church man now held on to those ones na dem Chineke na-achọ wee na-agba chọọchị mgba ebe gwacha anyị onye ahụ nne ya anya ọ dị eziokwu n'anya si ọka ị na-eje kịta anụnwa na ihe dị etu adakwasị ife abịa ịtọ atagbata okay onwe somebody a man of God is not a part of my church but one day gbatakwute m na-ebesi na nwunye ya nwụ ama m chọọchị ọ na-work with as a pastor nsị gwakwa ya ọ dadị dị lọrọ si n'ọgwụ anya ọkọcha si nnọọ ekwu ya akwa no need the money. I provided it for him. I never wanted him to be my church member. All I want to get one day, I said, no church. Say, are you comfortable? If you are not, I didn't help you, I can't talk about my member. I helped you because you are a Christian. That's all. You must not be a member in my church. And then on Ansobu, when the resources to help you, come through for I will you. help to help you.
ọ sị mba na ọ chọrọ ka o mezie gịnị because na ọ dapụwago n'okwukwe already. So one day nnọkwa na church when I attended to a particular woman, the woman wee bee akwa sị mụ na ọ bịakwute m for prayer for 100,000. Nọ ka mkpere ekpere ka Chineke nye 100,000. Sị Chukwu azago ya ekpere na 100,000 ka i were mee gịnị jide na maka mfu ndị nwe mkpa. O wee na-alụ nne Sunday wee bịakwute m sị m na ọ nwe chọọchị ọ na-eje na the pastor ekpegori ekpere maka 100,000 for good 2 months. Ọ nọgide n'obi ya sị nwaanyị nne nwaanyị agadi nwaanyị si ọgwụdị 20,000 na pastor ya ma nye nwe ka o wee gbuo mkpachie. Ọ nnekwu mkpa gbasara arụ ọnwụ ịghọta. Mana mgbe m ji solve ya mara ọ ka na-arụzi ụdị mmadụ ahụ wụrụ na ọdịbịa nyenye ego ahụ ọgbakọta azụ na ịkara akọrọ ya akọ. Christianity is a lifestyle. Another religion, Christianity is more unique. It's a lifestyle. People that are meant to behave like Christ. So when you be as new Christian, when you about the only one attribute of Christ in you. Onye asekebo. Christ say when you keep wearing on ampa, bale. Or you find the really way to meet the need of the person. So when the church stopped meeting the need of the people, onye bata the young men revolted. So when you opozi akwa ọkụ tiwara aka fafe enye ego, isi anya jere na nke akwa ọkụ tiwara aka. Ya bịa ị na-azọpụta ka iji azọpụta ogologo akọ ka iji azọpụta. So says the Lord. Faith is about action, not in words. Faith without work is dead. Is dead. So mmadụ ị na-asị ya it will be well, it will be well. Somebody will ego nye ọ dịrị ya well. Isi asị ebe apụta na ọ wụ onye nwa na ọ wụ ife nwa onye ekwe. So ọwụrụ social media na-eme anyị ọwụrụ ihe kwu n'ọnụ. Oke mmadụ si ọnụ ndị pastors na-akọ. The main problem the young boys ji agbapụ from the church, they don't find safety, comfort in the church anymore. Church before was safe heaven for onye na-agba mbọ. When I was okay, when young man bịa na church m then, mmadụ kpọ bịa na my church, an evangelist. So this young man, ofuefe koyi wee bịa. Then my mother noticed now for this boy watch ya. Mwe kpọ this young boy say onwe ihe na-eme osim normal roofing no an engineer ka ọ bụ. Mwe say why need dey alụzi ọrụ si na ebe ahụ si pụta na the man of God say no onwe full time call. Mwe say chọrọ ngwa ga-eziokwu osim I say that I can leave you. He said I'm watching Chineke agwago m kịta na-achịwago kwa na ngwa gị ya mma agwa gị na ya apụ. Say but I can't keep you. You are too young for me to keep you. Say no nwere ya dịka full time ị na-ekwu. Say because mụ adịkwu full time. Ị ka ma eje ụka ka ị ka ma aka ụka. Say so na ya na-alụ ọrụ na-ejekwa ụka. O tere aka within 2 weeks o nweta ọrụ ime roofing n'Enugu je rooficha anya nata mekwa ọzọ nata kwa naza ya na mami ya bịa kenecha wee sị n'ọka ọgwa m na ọrụ ọ na-enwetakarị bụ n'Enugu na nwezi chọọchị ọfụ ebe a na ya ọkwa nọ maka ihe ahụ nkwụsị. Definitely I know na ya hapụ because n'ihe ejijide gị nwere enwe full time ministry. So as long as need alụ ọrụ ide nweta 1 naira, onye na-enye gị ego will always control you. Yes. So some of the young boys ya gbanaga n'ime church will take advantage of them. They be in a church. On another church, in a future church. But so no you nweta opportunity anya mepe. Ina gwaza maka Chineke ọgbakọta azụ. So all those people anwa with the bad ex n'ime church. Bịa dị kọfọ ahụ ndị na-anụkarị afafa. So most people are better rush to them. Ha rush have nweta bad experience, turn away. Onye gbago nweta bad experience, or turn away. Onye ga-emezi na abeza majority of the youth na-ekwu na ọ karịa maka ọ gawa na gịnị old ways. Ka ọ mara ife na-eme gịnị na-eme ihe eme. And then the only thing you make with the church, it found their purpose. Church is meant to provide spiritual and physical provision for any man but anemia. Dalụrụ Bishop ịma na otego anyị ji ekwu maka ụka ka anyị bakene na business gị.
Pine Leaf Estate and Properties. Yeah. Ana m afụkwa doings unu once in a while. Ana m afụ unu na nwa. Unu na nwa nnọọ. And ịmana na nke ikpeazụ enwe ife trend maka real estate at least. Ịmana gbambo ebe a na-ekwu ya ọda gbam. But before we get to that, inwe ike inye anyị an overview of Pine Leaf Real Estate and Properties. Pine Leaf Real Estate and Properties bụ company no go for over 20 years in real estate. Now for maka houses, now provide land for our people. But our aim will carry to help provide job and for the youths and some women that are not financially independent. A lot of people are being oppressed with money. They don't know where they go na kia. When any and then what any means so you bidon. What in Pine Leaf Estate they created the opportunity that with little as registration fee of 10,000 you join, no others will help you, will train you, teach you about real estate, help you. You'll start making sales and earning millions. So that was one of our aim to help ease unemployment, especially amongst our youth. And then another aim was to draw the attention of our people down here. We started with Think Home, then our people from there we moved to Akuro project. We keep on drawing our people's attention down to this area. South, and southeast. These are the 10 things, the few things that drive the idea for Pine Leaf. And what difference between Onyabu a realtor and Onyabu a real estate developer? And what difference called the same thing? A realtor works under a real estate developer. A real estate developer is the owner of estates. A realtor is also an owner of estate, but a realtor in the sense we're here. But somebody that works under a real estate developer. Tomorrow, he can become an owner. And when you be interview, now do you whether because anywhere so many real estate developers, man, I am real estate as buildings. I'm a housing estate, GRA, but I could sound or the same. Oh yeah, I can for estate. And when do I say na Kenyawa? Or so Ilan do they develop the estate? Now in they develop estate called Onyego or like a develop. I need develop. Okay. Then they go and develop. Okay. But what we do is when we buy, we put the perimeter fence in the infrastructures. Then anyaroya na model house. Odo na choka Oh. We'll have to build it. Then other people in Ezra are making it. Well, was rubber. You want the security house, and I want to manage what the estate. Okay. Okay. The roads, the drainage systems, it will be done by us. Okay. And we will still manage it for years. Not only a manager with us. Okay. So just that's the way unique. Why one hundred? But majority of the house on our property now they owned by individuals that bought the land. Oh. Okay, then Louisiana, according to the model. According to what the town plan, I register town planning of all our estates. Imagine and Lagos the other time, it's not mostly because of CFO. It's mostly because of town planning. It alone on a basic kwesega, a pipe kwesega monka. That is the work of the town planners. But most people all on into estate here manka. Yes. So when we plan our plotting, how able to the place here, the boat me buzo yaga me bodo na ya my fence and you will get a lance. Then into Tampa and about the area approval of it. No now kwese bu ni no mo na ni mago eto kwese ya approval yeah. Then on your open analysis will use that approved plan of the house to build there, which you will first of all build. Okay. And when you buzo logodi so on your one around half a year again. Yeah. We sorry. Bishop, enwelo a lady bian
na this our program ịma na ebe anyị na-ekwu ya gbam ọ bịa kwuo maka the bad eggs nọ na the sector real estate do okwu maka side anyị abụọ Anambra State and everything so achọrọ m ịma whether ma ụdị ha dị according to her na ọ na-afịa arụ ụmụ nwaanyị ile afia ma ọ bụ na ha edinara with some of their clients and then some of the CEOs or she said which I know she's actually exaggerated na dinner with some of their realtors and all those things na some kind of immorality in the industry inwe ike ịgbala anyị touch na ụdị ha dị and then ganiru ịmago na ebe ọ na-enwe 3 to 10 people you must see the bad ones there. Onwere any industry the big, even the politics. Na ya nwere ajọ ife anya na-akọ maka ndị mago na in the world today, sex is the order of the day. A na-akwa nkwaliko. So na the spirit bịa na-achị take over the world. But God is in control. Amen. So na onye na-ekwu okwu I thank God not some. Onwere mgbe ihe ji bata na sector dịka ịma na real estate the big. When ndị nọ into real estate na mụ na ha nọ na real estate. That is how big all day. Onwere any person in the world today now have real estate to thank for his worth. And I can tell you that you're into real estate. Wow. Nke nwa na ebe akịta. Onwe ike akara wakete fu n'ogo isi n'ogo mgbe igote anịnwa otinye ego ile. That's real estate. Ogo mgbe igote ụlọ otinye ego ile. That's real estate. Onwere onye nwe ego n'ụwa na nwere ụbọchị ogote ana. Legharị ma ọ go ụlọ lee ma ọ go shop rent ye ma ọ go ụlọ rent ye. Everybody's world is attached to real estate. So now all the too big is na ụdị aka ama ndị na. And then ụmụ nwaanyị na-ejekwu nwa ikorobịa bịa golumani. Every person nwe common sense that some nwa ikorobịa dị wayward. Ya sị na mma ego na mma dị na yutubu nke oge ya. And all the young lady dị wayward don't wake oblige ya ma ọ na somebody they adro wayward or si mba. Jebe ebe ọ na-eje. Ụfọdụ nwekwa ike kweta onye ahụ nkwa m ya kpani aka n'arụ. Onwego one certain thing men office will suspend this kind of thing. Mmadụ gocha na nọgide chasị na ọchụ ego a na ya back. The lady na-esi ya na-asị ya rapụ n'ihe rapụ si ya na ọ nwere ya si ọ gaa enye m ego back. A na-asị mmenye na-asị ya na mmenye I transfer that money back to his account. Then nye akwụkwọ nye ego back. Nwere any reason o ji were ego back. Mgbe people na around me say na nwa akwa onye nkwa something. Ọ debere ya. O wee sịkwasị mekwa gịnị? Na ogo kwazi. Na okwu awọsị si ya anaghị gị ịlaikiri anọ sị na ọ laiki ya. O nwee ihe menya ọ na-efuru ya wee ego n'ọfụ. Kikwa n'ife ije weziri iwe mụ na ọ chọzi nnọọ sinyekwu ya ego na ọ chọrọ ekwu ogologo akụkọ. Awọghị ya njọ. Enwere possibility na such thing ya na happen. Because of how the nature of the job. Mana nwere ebe ọ na-adị eme. And ama ejiri ọnụ maka nwere Judas na disciples na-eji maka ọnwụ alọg. Yes. Mgbawe alọg. So ọwụ nọ na ijegori na ịlụọ na bank akụkọ adị na bank. Yes, everywhere. Isi ka ije sie nri ọka njọ asịzi ya na onye mụrịsaja kọstọma amụ ọwụ n'ọnya. So everywhere ọwụ na-ewu ewu ụdị ife a na-adị ya. Kama na onye ọbụla wụ onye dị decent. The decent, irrespective of the field on n'ime. Or say I'm not good in politics or my method. Well, because mgbe mụ na gị kwụsị agwa gị na I've been following some of your works. Yeah. Enwelu media party ị na-akwado ị na-emebe enwe ike kedu what informed that, what inspired nye insight about that media party. Ajụjụ a dị oke mkpa. If we na-ekwu kịta ihe ndị mmadụ na-agabiga wee laa anyị. Ọ bụrụ anyị nọ laa anyị etu anyị na-asị onye megide mee sales of hundreds of millions. Onye a kwesịkwara ka eme gịnị? Ka enye part tinye aka na azụ ya ị na-agbani. Maka na ife a na-agabiga to convince even a brother or sister bịa golu gịnị. O wee threaten nwa ahụ agụcha ana. Onwe ihe menye akpa ma gị ma family ka mma akpụrụ kpochie ma ọ gụ unu a. Or say abịa gụrụ company mana. So anyị na-eche anya mbọ people na-agba to make sales
of one plot. Mother will lay hundreds of plots. At the end of a 6 months, mid-year, 6 months, and you encourage Jefa. Onye wana lete ego bagotenu. Anya se nekwa moto me gini. Jide. Onye lete ego bagotetu wabela se nekwa phone, iPhone. Onye enwe kilete ye Android phone, fridge, televisions, land, cash price. Weti onye agini aka n'obi for mbọ na-agba maka ọ dịrị izi ije laanị. Ifugoro ma ọnụ a na-akpọ ndị na-eme gịnị ma aja afọ onye anyị ebu ma nke ọ meta ma nke ọ na-emere gịnị ọ na-emere even within themselves akwa onwe ya aga olekọta ndị mmadụ asị ọsụkwa sọsọ agbasịkwa aka ele ana nke koligi onye etu ya sị ya ọga anyị this lady afia ọ na-ele agbasịkwa aka ele ya nsị ya nwere anything all grace. Yes. Imago most of ndị ba onye nwana nwere progress akpọrọ ya ọgwụ akpọ onye ọgwụ ego onye amụsụ kpọ ya nke nwanne mana amara dị n'iche n'iche everyone na mmadụ nwere n'ụwa Chukwu na-enye enye. Yes. Yes. Bishop ama m na azụ onye ụkọchukwu and ịma na real estate business n'obodo anyị abụrụ soft work. Ị ga-ama bụ ọfịa ọrụ ike ị ga-awa ọfịa anwụ ga-eti ịma na enwebe dị iche na anwụchaghị na anwụti ya eti anwụ ga-eti ime yiri obo gị wee banye ime ọfịa ị ga-ashọt ka shọ boot so ama m na ọ ga-adị very challenging. Kedu ka isi abalansị dị ọrụ na ọrụ Chukwu? Ọ dị ọkwa ezi ịghọtago ịbalansị ya na ọrụ Chukwu adịrị izi mana anyị na-enwe the grace of God. All the very challenging. Come on, due to the men will go that zeal for the work of God. And I don't like it in the work of God. Yes. And I don't know Chineke of man. I don't wallow estate, but due to the pine leaf, they go big. Eke go all eke. Non din kanwa de zero mwa. Bonke neme gini. Nke bu ni iwu ko bu no mu ye mi. Ye de kama signing and all that. Yes. Nke mma na alụzi ma other works emego ndị enwe ma procurement department enwekwa department of market documentation enwego every department ma ndị na-train the routers so it is more of the concluding of the works ka mụ na nọ n'ime. Okay, nchịkọta dị ọlụ nchịkọta ya then ihe gbasara Chineke wụzi ebe na-etinyekarị anya n'ime. Okay. Okay, mana ịma na ọlụ anị in short, not all one, all business, and then contingencies, and then unforeseen circumstances, and then we have na akwadoro. Ani mana business una na enkwa risk dị ya. Yes. Inwe ike je village gosi ana ofundi apụta sị gị na ọbụrụ fọma bụ ihe igolani na ọbụrụ ụmụnna anwa na ma ọbụrụ obodo anwa na enwe ụdị unforeseen circumstances adịsị iche n'iche. Kedu ka pine leaf ji si asị nwanne na nwere ife na-eme that ode ha dapụta that we will never disappoint, that we will still come through. Kekun si emia. Imego so bara jugo ma ajụjụ one day. Ere ọtọjụ m na under pine leaf and na say we will not disappoint you. Owesi m n'okwu adị big na real estate. Sim what of kwa na ọ bụ na egote property wewu na okwu dị na ya wụ na ama settle onwe ya settle. O nwere property I go na Asaba. Amachaghị. That property were issue. I settle all with the whole people they involved in the issue. Inside the community, were 2 groups. I settle offer. We made peace with them. Each group. Then a neighboring community, so we still have to dialogue with them. Yes. So as to have peace on that very land. Then in a situation, even the people involved in na ama menwudo na anya na-achọrọ ọgụ ọ bụrụ na anyị na-agbara ọgụ ọsọ ma ọ bụ na ya dịrọ connected enough for it but ọwụrọ m ya ebi na ya o ebe ndị mmadụ ya eme gịnị ana m look at my client because onye go man ewe ọgọ m nwanne m ka ọ bụ anyị ma ndị Igbo si na ọgọ wuchi onye onye wuchi m mmanụ ọbụrụ ka ọ nwụrụ so nne fụ
Own and then I have an so would ever wake affect my client. I will move them from that particular land. Yes. Jenya for a better one. When somebody go on property, able go on the property, own 800,000 go go ya. Obe so would ever move where TNA nearly 4.5 million. That is how much we value Mudode. our clients. Yes, Mudode. About 9 years of what the weight of Nsobu. Mama one guy ije with the community and go the onu ndị ekwugitere anụ okwu ndị community si kama egbuo mmadụ ebe a. I will go. Mbechakwa na ekpere mmụọ Chineke na ha dị willing to egbu mmadụ. I will move my people from there. You are not Paul and Silas. JF a better gaining. Yes. Property. Like I want na mmadụ go ife na this area. Move onye ebe nweke jewe na area ọzọ mma na ọ makara ebe a. Jenye the property. Dịkwa along this line. So na ọ pụta nnọọ or dịkwa happy na the same area ọ chọrọ come again. Come nwete kama no a better one. And I will explain to the person. So I want onye afiru na ya ọ chọrọ ịnwụ dị. Nchinyekwa documents anyị ji nwe because our properties are well documented. Nchinyekwa anya si jezie ma gịnị no ọgụ. I don't believe it may depend on documents. Man okwu ani. Because okwu ani anya wụrụ moto. What is there? So nnekwu ogo na njidego the whole document. Mana some people na say na kami ase nwe ebe a. I can on a factual piece I can leave it and walk away. Makana our document time akpo ite onye egbu egbu. So I want to onye dey involved see we CCM document no ya no wazi ogu alone. Nchinye. Mana for the moment onye acho if I enye ebe dị peaceful until a dialogue go settle on that particular issue. Because the best way settle the Basalani, I will tell you is dialogue. Going to court, I'm only here in Nigeria and work all day. We can manage a document, we are natural document, again. So, but I depend more on dialogue. So, yeah, I want to mind that we cannot disappoint them. We are capable of giving you a better lot. More than key, you know, we said non sobu. Namandos women can be one so when are those redos. Unless more situation none did involve a bell, let's see. I know I'm going to know on LSC, let's see no one email and able to Kunoka. On your LSC, I can have biog. When I know a better one, I move over to the and I walk when you're going back. When all of one now, not the for free. Okay, be when you want, I can be settled through dialogue. I need go mad at Mali say a particular land. Jidecha document here. Or makakita. Or makafucho. A time will come and may not be there. Unwayan can now buy into the company with the document is empire and one sign weba. Unwayan can go to a test and only do time again. Sign weba with time. If you not only have that the whole block, that particular property is highly what? Secured. So Omakaka and the road we cannot disappoint. Kuna land banking is a must according to your motto. So that land banking is a must. Or if we can ask land banking is a must. Or by it was a activities in a normal bank transfer to like Kawala and mean by that motto land banking is a must. What do you mean by that? So first of all, banking Harorova. I want to use Go Bank. Come on, what we mean by land banking when I send them mad. Majority of the money in a bank, put it on land with us. Our land banking is different with other estates. Mayama mwachi oto. Come on, one thing with us, we don't want in where an ego na kayas a land banking form. When we get the gino, you need Diego and Keketa. I provide they get that money. We go on and go 800,000. We veggie digging on all and 2.5. I need a quarter for a year jigging on ba. Call no kumba. You need this of visible. And you order present price or them bar. Never get one. Bolu gim bawa. With it, with the desire one, I may say you want again. Land which you have done for so many. Ya gave a watch, Shifer. Oh, go one guy in Obodo Ibo, go Chani, Ogo, go 20 plots. You're buying it 1 million.
kọwa 1.5 then emecha ọsịkwado nwekwa ego ọzọ chọọ ejikọ ọ n'obodo ebe ụmụnne si were ji ego mechi na ebute rice akpụcha rice so akpọchara m ego na-ekwu ejikọ ya 40 something million. Ngwa the young man si ọ kara mma ịgwa this your friend ka ọ wekwala ego tinye na property na mekwana m a lot of business, both my rice business, rice production. I've done all this. I can boldly tell you that real estate with high margin of return and all the business mmadụ kwesịrị on here now based on the economy of Nigeria. So you can match it back. Yeah, you want to join here. Also remember na ụmụnne agwara gị. After some time, that machine had a road. The young man keep on putting money there. And there's something on them when so we needed money fast. Oh, you want to and what value of the property at the time? Put an account for 10 plots. We won't back. Only in case of Bodo was no ways they go each natakwa on your back. No need the 5 million for property you go nakai. Or chile too. This property only 2.5 to property you go no 1 million. I go there to Obata. Same no need the quiz set on where up no chosen that she has not your join apparently. Not your own equal name and car. I go another 2 from him, will go 10. Here for Zayana Kakita was 6. But we all bought it to eventually establish you could another buying. So Onya would realize you come land banking now. On a friend in which I property when sobu was our police with SARS. He demand the way go. We have given him 4 million already to sort himself out. So these are the reasons I joke with. Oh no, ni go tena kanyi no na sobu. I see jabo haliba. Chowonye ye goi. Our company is capable of buying from you. You solve good your problem. So I know what people, instead of putting all your eggs in one basket, put majority of your money in our own land banking, because now a go need in a bank is there. It does not add, it minus. I know get a charge again, so only in where 100% of money can pull out 60% in a real estate banking, land banking, well 40% wrap in the bank. So only when check you balance it up from the land banking. And we got a lot of them. I just want to mention a few. A lot of people have benefited from it. Imana ndị niile my na-ekiri video ha ga-confirm ya na comment section. So ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu, I must commend you. Maka na enwego m cases of people igo ana sizikwa na ịchọrọ inyezikwu gị ego abụrụ problem. Mgbe anyị na-refund ego. Ọ bụ na ịchọrọ anyị nye gị ego gị. Ma ọ bụ na ị nwere issue just like you said now. Isi nye gị ego ka ị gbo mba ababa. Ego rare from you we buy. That's a very wonderful strategy and everything. Yeah. After wedding band proudly, you are a father and a husband, if I'm not mistaken. Yeah. Okay. Inwike, how long have you been married? 4 years. 4 years. Inwike, as Onyekachukwu and as a married man, Inwike, a comment on issues of marital of recently, and where so many cases of divorce, what affect din and nwunye, just mmadụ na-abụ enu na nwunye abụrụ wa enwe ike as ụkọchukwu and a married person enwe ike i-comment n'ihe enwe ike ị na-akọ misunderstanding in these present marriages. Marriages nke ndị nna nna anyị, we do not have such issues. Fanocha n'ụlọ 5 or n'ụlọ 6 n'ụlọ 4. Mana anyị nwa na-anụ sọsọ ofu kịta a na-agbawo inwe ike ịgwa anyị kedu ife nwe ike na-abata ụmụ ya na because you marry out of lust. Ndị nna nna anyị na-ekwu na anụ ife na marọdị apụtasị anụ onye ka ihe eme gịnị ka ihe anụ o develop eze love. That love o develop mgbe ọ nọ onye aka na-akpọ genuine gịnị love. Imagine first nwoke ọbụla tinye nwaanyị ife ya agwa gị nọ out of jealousy ka o ji tinye ife the first time o tinye ife. Yes. And ihe na-create jealousy was lost. When you lust over a woman too much, he dey obsessed. So ọ nwere ife na palọ gị pụọ onye ọ na nwunye gị kene ya na ya na anyị insecurity. Automatically because no lost. And lost adịghị enye chance for trust. Man love, trust
will they create first thing love and they create with trust. So I try no one marry a woman you trust. One you wake a bata and I'm working on it now, you know, when one come up at canaro. That's another kind of woman. In where your peace. I want some men here when you have met travel, they cannot sleep at night. We are called throughout the whole night. Oh, what's I call man? You know, so she take the money and won't say so. Yes. You should trust your partner enough now. Now, before you quit mad, I don't get what you call a mother, I call mad maka you should trust your wife first. Yes, so the problem then at this present marriage with a moral trust. What can you wine again? Oh, no, why you not talk about Kia and Melon Debefa? What can I know? What I call my Kiva and Melon Moon, why I know? And what of that oneness, the two will become one. Or the two now did it now was a four. You got to go so until we become one. Don't you make it become one without trust? If you marry a woman you trust, the marriage will last more than the woman you think you love. A woman you trust, a woman you can vouch for, a woman you believe in her value. When they are not no one, on us now, yeah, one woman, this girl will. How can you marry a woman? No, somebody that you are proud of, somebody man on a value. Oh my God, when you place a high value on your wife, why have you getting away or your husband? Oh, I want to eat that. Oh, you want to forget the kind of wine, my boy, no. You want to use not to again. The was a show. Or was a non keta. Come, I can honor say. On one secretary, one receptionist. Your Marcus Eve. So, you know, all those things. Oh, you know, we are there, come on. Yana, it's a big thing to Onyena. Value is so much now. Onyena say, Yana, you're top of the rion. And most of the times, you know, Onyena, never see Onyena. I am for real. Yes. If we are any cook, we are my kids, oh, where you cook? Because you are creating the scene. Yes. Man, I only trust your partner so much. In fact, the only problem with trust. You will tell trust. Yes. Because my wife we have bata for this program. She stays in America. Okay. But we comfortably love each other. I didn't mean you or oh, when I name you, I am unknown. 1 second. Or someone said on the business, or some cancel or business, yeah, me cheer. But go to America. But when you understand your partner, everything becomes a problem. Even as I am, we turn to argument. I go on. You got to go so. And another thing with men, now, because it now that you are a superior to a woman. Like everyone knock it on, idea my wife will tell her will raise you up. Ogwe na my account here not at the moment. At that moment, toku putanya idea wo. Okwale munye mukunya. Mwori ve ya makali anowa. Emechazi after so many time, one in a very good mood, he push her in. Okay, my friend, I speak to a man. Because now, Anna, when you cherish a woman in a break aqua, Wakadom wine won't mark a good area. O this or sorry, I go, dear sorry, I'm mal, or the age sorry, I'm near. Why you want a call, Nakamoke. So when you place that your wife is your baby, and the wife and after what dears and the situation, yeah, but I want to wagi. Dina go madam we mu dey ebu all is ochienya yes man this situation what can go me ibu enter bie moloko buye ma alu mia ka o ni ikpewu anogide nwanyi nweta ego o push we dey out mo nwoke nweta ego push we nwunye all lack of what trust. So yiri na-eme na marriage kete na-eje divorce ikpo onye nukpo onya na the same story ka na akọ o no dina owu na onye enye ego likpo na born ese the same story so okay inye nwoke go for business ego na agbari ma because the trust for the na akesi na ego je chọ nwa o te get have na esi na marriage wepụ obukwala ifie sham and them gonna in the world today kete enwe baby mamas
ya na-asị apụta ịta ga-afụ enwekwa guys nọkwa na-asị rapụ that woman pụta ka ị join na the club si ọ ka nọ ma na ha nụrụ nwaanyị mụkachakwa nwa ebe niile nwee ụmụ nwaanyị na-asịkwa rapụ ya pụta ka ịmụ kachawakwa gịnị nọrọ n'ebe so mana onye bata na family o jiri aka eme gịnị it has to be collective effort. Onye kpata ndị nne na nna ya anyị na-ekwu aghọta onwefa so much na nwụ na nwaanyị bunye nwoke ebutuo nwoke bunye nwaanyị ebutuo mgbe gbaa nwoke na-ekwu okwu nwaanyị adasị ya ma kịta anụnwa ikwe ka ikwuo 1 nwunye ya ekwuo 24 30 50 so in this situation mostly nwoke na-eti nwaanyị nwoke na-adị ala ka nwunye ya saa anya okwu mana nwaanyị na-asa okwu ọ nwere nweta nwaanyị fụrụ na-asa ya okwu ọ na-asa ya okwu weli as fun ejes na wiwe ọ ya asaghị okwu ọ ya asaghị okwu so and then my best ways na agwa ndị m asking people na for me I am a believe in action than words o nwere ihe na-ekwuru ogologo okwu ọnwụ na okwu dapụta were m action mee gịnị so onye kama ihe akọwa ọnụ ma ọ kpọwa iyi maka na okwu ọnwụ na-ekwu n'ụwa iwechi ya azụ na afịa arụ mana ọnwụ na ịgba nkịtị a na-ekpe na ọ gwọrọ m okwu ọ tụpụrụ m ọnụ ka mma na nọọsị na family m enwere isi na onye ọgbọ nụtara m ka o nyelụ maka na nna n'iyi that word ọ ya akọrịa nwa ya nke dị ọkpara kọrịa nke ada kọcharịa ụmụ ya niile ihe gwara ya agwa so all that trust and be careful with word n'okwu a na-ekwu ọnwụ na ịnụ nwaanyị gị na-ewe nọ for 10 years nwere ofu mkpụrụ ajọ okwu ọfụ ikwe ịgwanugo ya she will cherish you na-ekwu okwu na-ekwu akwụ na di eji ọkụ eme gịnị egwu daalụrị nne bishọp na even ji wee jụọ ya about this marriage mana ana m nne mmadụ anya mmadụ na mmadụ ga-enwenwu idea on this particular field nke onye anya ya mere njụ ebụrụ a professional bishop abụ somebody dị close to some of your relatives ama m Bob Francis mgbe ọ na-eme film ama nwere maka da emefe film yes then ama m Kene my junior na university then Ijeoma Okafor bụ my very good friend too as well so adị m aware mgbe ịkwa your mother my condolences ka isi wee kwa your mother ịkwake ya ịgbanyelụ fa fim ma ọ bụrụ ndị solo Igbo ndị Gen Z ịgbanyelụ ndị ezowele fim ọ dị ka carnival inwe ike ịgwa anyị ihe mee iji wee mepụrụ ya such thing mmadụ nwee ike na-ene anya sị mgbe ọ dị ndụ emekwala ụdị ife a ọnwụ ọnụ akpọbalụ ebe na mee nke nwa gị inwe ike ịgwa anyị relationship gị na your mom then gwa anyị iyi ji wee kwa anya in such a way. Ganiru? Okay. My mother was a very exceptional human being. Onye ọbụla nọ around her understand. And Monia have a very close bond. And she's a woman of God, a prophetess. You know, Onya, she's the first wife of my father. My father had 7 wives. But my mother, the two exceptional that even after my father's death, we were eating together, cooking in one pot until her death. The whole family, the whole wives, or the kind of person that rap with or somebody understand the Christianity. Oya make a man if one where you are and educated see anything you can so all these things. You make a rap megane na madi wanazo, nego wanazo. And I saw it happened at the time she left all those things and did what? And left. Passed on. But all those she was able to gather them together. I want to my family, my money bonye. You want to keep separating one from one again. And it is courtesy of that same woman. Or somebody considering the importance of loving people or forgiving. According to her, forgiving is a must. Yes, all your mother mege. Of to zero your mind. Make sure you are a single enemy on earth. Let that person be your enemy in their mind, but in your mind, forgive them. If I was your enemy. Because when you zero your mind, that is when God can communicate with you. Malice, anger, vengeance,
ụbọchị ya aba ọbọ mmecha onye nwe na-achọ onye ya ada onye ya aba n'afụfụ onye ya atagide afụfụ all these things say zero your mind. ị nwere ihe mee a woman nabata all the wives of the husband ya na ya na-ebikọ ofu na-erikọ nri ọnụ nwere onye na-eze ibi ya o metilie poison. But that is how she was able to control the family and the church. This church I na-ekwu maka she is the founder of the church. So an exceptional woman na-adị ezobe mmadụ imere anyị ife ọgwa gị nye etu o si mee gịnị gbam ọ na-ekwu gbam ọ na-edebere ihe echi so onye afọ ya ofu ome gịnị ọ sị gị ọnwụ na-ekwuwe maka ezigbo ife ihe eme iwe ya ezigbo ife ime the memo of ezigbo ife ya ekwuwe gbam ka ị ghara ime gịnị ị ghara ịgbakacha arụ so and mụ ya dị too close that na from Magota how many times na nọrọ with my mom till her death. Magota apart from the time in Jaguar, from those time in Bata. Now rapo our village, the church that inside our compound, because now my mother, all the business, all the trips were from my village house. Can you see it? The first time no, apart from Bengo, being a town of Fuma, after my mother's passing, I was with my mother all through. And then those qualities, onwe, itwegu Chineke, ime Chineke na she value human being, she valued everybody. Osige na mother obuna we respect. Ma nwatakịrị, nwe gene. Egwa nwatakịrị ajọ okwu maka na nwatakịrị, nwe ike kwuya ajọ okwu maka na nyere respect me gene. Yeah, these are the values. So she passed on at 60 something. Yes. But to me, on go 100 and something years. Because what she have achieved in people and in lives, as mother, that value, impact it plays on people. That people is important. The mother one way, for good. These are the for good. These are the things. Men, I know call those people. I said that this particular person need to be celebrated. Yes. Or somebody I am man. All ụbọchị ọlụ ya dịka onye nke Chineke. So onye ka eji celebrate you too. You've mentioned coming out from polygamy, from the polygamous family. Yes. What is your opinion about polygamous family? Are you of the idea that men are also polygamous in nature? Is it something you feel like we should return to, or do you think that there's no advantage in that? There's no advantage in polygamy. Because all no overall, you can do a big because all easy from polygamy, but what so for young wine with the co-wives, they can one. It takes an exceptional human being. I'm not gonna say I will mad. If you are done or working that party because now oh yeah we're fact or we that is one anything different. Yeah, man on ya. So polygamy are the easy. Mobo no na the first wife and the children aburazibum. I will add your mother. The house they are on fire. Because it will lead to a wogu. Iba madu. So our own is more like a family. Because I will on white any money. Chineke. So everybody serves God. Everybody shares each other's burden. We are free with each other. I work a family. So ima batana ba ima ngota cha the year was polygamy. Manager ban knows also 2 wives and as of our village. What a year polygamy. A man wish here for anybody. So I'm in terms of that. Men are actually polygamous in nature. Men. I cannot vouch for any man, no. But I can wake up some women we can say now, but I'm okay. You know, it takes a great power of God upon a man to subdue Aquala. So no, yeah, but I go most of the times. Man, only wake. Here most men nature there are no 2, 3, 4 wives is because of their family. You got to go.
Or every woman ya dịka my mother. Ya say bidin n'otu funu onwe ụfọdụ ya na-akụnye ụmụ mkpụrụ ọjọọ ihe mmụọ onye ememe. Ọwụ na nwa ya gụrụ akwụkwọ sị anọ maka mma ndị mere ịgụrụ akwụkwọ. Ọwụ na o nwere ego sị anọ onye na-ata ya amụsụ na inwere ego. Ọwụ na ọ jee ihe daa sị anọ mma onye mere. At a time the child will grow to see the person as a devil. And the word ife ya eme n'ụwa ka udo dị na the family. So na onye most men na-asị mba will because of the children to protect them. Maka na ọwụ na nwunye gị dị njọ, your first wife dị njọ, o nwere ihe imegiri na that family ka udo dị. Batara na nwaanyị, even ma gị nwa nwoke bago na nsogbu. And the woman ma ụmụ ya, anyị esi okwu a from ages to ọnwụchagodi that mkpụrụ ọkụ iri n'ime ụmụ ya, that bitterness will never die. Faya na transfer anya to those children or ụmụnne fa. So maka ya ka eji ekwuru one man one guinea ka hotel or trouble. Ọ mara si na Jizọs bụ odogwu because mgbe o kwuru ife a enweghị eche na just ka o kwuo okwu mana ọ ịbanye n'ime ifu nwaanyị o ji esi gị a man will live and a woman will live and they will cling to each other and become one. Not a man will live and cling to 4 women and become one. They can never be one. Yeah, they can never be one. Emeka na nwoke na nwaanyị bụ ọnụ na more risk than 107 because the 2 women can plan and kill you. Kesa ife when nwoke na-achị nụta nke ịtọ na ndịkwa ndụ ya egbuo ya nwụọ kwa na-amụ nke ya bịa mụọ sị na ọnụzi ya. Yes. So ụmụ nwaanyị esika in their own way. Yes. So nwaanyị bụ ịdị na onwe gị anya. My father was a very strong man, a very powerful man. Nwaanyị adịghị control ya. Ọnụ 7 wives mana ife ọchọ ka ọ na-eme. So ihe ahụgodi nwoke wee kwuo okwu ịnụ nwaanyị. Ọ bụrụ ka ya agaghị nụọ sị na nke bụ ọ kpọziri gị na-agwa ife ị na-eme. Na nwoke wụ nwoke. So o si ike mmadụ. Ọ dịkwu popular, dịkwu well connected. Yes. Enwe ife ili na nwoke kwesị enwe height ife ili na nwoke kwesị attain before wee kwubo okwu nwaanyị. Enwe ndị na-asị na befe nụọ nwaanyị ị ga-akpata ego. Ndị na-asị na ọ bụ na ịkpatara ego wee nụ nwaanyị na ị ga-anụ ụdị. Enwe ndị na-asị na ya ejiri ego anụ nwaanyị na osofa na ilugo age ma ọ bụ inwego obi. Enwe ife na nwoke kwesịrị inwe before wee kwubo okwu ịnụ nwaanyị. Onwero. Okay. Everybody nwere their own destiny. Onwere some people who know nwaanyị, their door will open. Some people. So ya kpata iji asị ị na-eme ife mee nke eme na nke onye ọzọ. Anyị abịara competition n'ụwa, everybody should be on their lane. Ọ bụrụ na ị nekwata ya feel like na ị chọrọ ịnụ nwaanyị keta ịnụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ekwu na ihe enwe ego, that woman ịnụta ya wụ the reason of your wealth. Mana ọ bụrụ na ịkpatachi ego wee nụọ, onwe ndị na-akpatachi ego nụọ nwaanyị dịpọ. Ọnụcha nwaanyị ego niile ada omega gịnị mana ọ plan onye ọfụma na ọkpatachi ego ka o mee gịnị ka ọ nụọ nwaanyị kpatakpọzi ya daa. Yes. Nwaanyị na-anụcha nwaanyị from the very moment o ji nụ nwaanyị progress here have no bound. Yes. I was doing well before I got married, but after my marriage I was doing way better. Yes. And so now all no levels na meriri wee lụọ nwaanyị onwe ike akara m iru ya. Because now when you know about wine, then the woman will also be part of your plans and your ideas. Like the name Pine Leaf was a name given while my wife was 10. We have a name around real estate before my wife. When I said Ancho, I rebrand my company and looking for a name. What's the word of Pine Leaf? Nsia is a good name. That was how we got the Pine Leaf. So if she's not in my life, I will not have the word Pine Leaf. So you know why wine have nothing to do with people's destiny. Oh, ihe kacha simple n'ụwa bụ na-agba mbọ. Onye ọwụna na-agba mbọ ya akpata ego. Ephesians 4 verse 28 si onye na-ezu ori kwụsị izu ori chọọ ife oyi eji aka na-eme gịnị ka o wee nwee ego nwekwa nke oyi etinyere ndị ọzọ aka. It means that if you start working hard, you will not only have what will sustain you, you will have enough to sustain others. It's as simple as that. But as long as Nina Bambo, ịmago na enwere class of Ebambo. Wealth is born of ideas. Agwatara ya n'ọgwụ ego.
ọnwụ na ị na-agwọ ọgwụ ego mana ị mara akwa onye na-anọrọ ọgwụ ego anya na-ego akwa arapụ nke ụdị ọsọ gị gbuo 10 virgins. As simple as that. So all those ideas bịa ya hụ na mmadụ bịa kịta na-akwa trọk ịma na ọ dị agba mbọ. Yes. Ịlụ ọrụ ike ahụrụ ịgba mbọ. So when you work more with your brain, you will make more wealth. It's as simple as that. You will make more wealth. So ma ị nụ nwaanyị ma ị nụrụ nwaanyị ma ụlọ ka na ijiri ụbụrụ gị agba mbọ ihe kpatara ego ọ mmadụ nọgide je tụwa paakị a eji ele nri kịta mgbe izu ọtụ ya ndị na-atụcha ma net ya na-asị na ekwe anụmanụ ekwe na-atụ plastik mana onye tụrụ plastik alụọ n'ụlọ go moto billions maka plastik abago. Idea. It's just simple idea. I like you. I like inwere akọlọ enwe ife ikwu kịta at least isi na some men na anụ nwaanyị ụzọ emepe maka na enwere this narrative that he that findeth a wife findeth a good thing that obtained from God. My friend no nwaanyị ji eme video a content creator wee ebe na akwa sị na onye nụọ nwaanyị ụzọ emepe si bịa nyere ya aka na ọnụkwa na nwaanyị mana nyekwa ma ọ ka ya emepekwa akwa ya definitely onwe m go na onwe ebe ma gbara na-agwa m mgbe ọ sị na ụkwa ruo oge ọda ya want people you can do na everybody should be on their lane. Yes. Onwa different onwa people na-eti differently. Yes. Onwa anyị na-etikọ na nje nwere ya serve ibia. Yes. Ototo efife na somebody serve mmadụ today mechazi iche na asị gị na atọ eze anwụ na ya serve onye maketa ọgwụzi atọ eze onye dị etu wee mekọfọ na ọfụ ya serve ụmụ maketa ọgwụzi gịnị so ọwụ na mgbe anwa ọ na-serve onye na ọnwa nyanwa na-eti kere ya serve the man. So people's time and season happens differently. So ọwụ na ọ na adata kịta ya na nwunye ya na-agabiga ife mgbu ọ na-prepare for greatness. Maka ọnwụ na ọlaedo agara n'ọkụ ọma nwoke it's after refining it will glitter. So onwere onye na nwere a time of difficulty. After that passing of the difficulty, then your life, because people only hear success story, they don't hear the suffering story. Onwere any great man and woman that have not passed through difficulty is a must. If you don't pass through it, you cannot manage wealth. Chineke ya anụcha gị Abama police, Gama SARS, Ga EFCC. I've been to EFCC, I've been to DSS, I've been to SARS. I've faced a lot of attack and tribulations. All those was to prepare me for the greatness. So I won't on Epota no was just handle 1 million of naira. You will handle it roughly. You won't even know the value. Gapado. So that now when the words start coming, we can only expand because you will go all those experiences and ideas. And so now only anaga be given what is necessary for greatness. I'm after suffering as a stepping stone to greatness. Greatness. At least if we two angle police and cobas, at least I'm not greatness. Yes. Hence no gị ka na-emewu. Na bro na choku. Na ọrụ gị na-eje ezu ihe mmadụ. Ọ dị mma eje pụta. You might have bad record. Ejekwa check afụ na gị ka na-emewu. Yes. You know? Yes. Mana ọ na ị na-eje maka na ị na-emewu mmadụ. Onye wee ya wụrụ gị problem. So na ọ dị normal gị nwa na-ekwu gbam. Ya na-ejelekwa ejele. Ya na-ejele. Ọ dịrị izi ikwu gbam. Ọ dịrị izi. Ahụ ya aka na ya sọ. Ọ dịrị izi. Ijele a na-agba aka apụta n'ọgbọ. Atụfọdụ ejimachi ife anyị ekwara asị ya kwuo kwara ikwugba ma ụrọ is a big responsibility. Yes, it's a big deal. It's a big deal. Bishop, enwe ife anyị na-eme na program anyị na-akpọ Take Your Time. Enwe ike ọ bụla enwe ife ịchọ ikwu anyị na-arụtụrụ aka ma ọ bụ na enwe ihe anyị kwu ịchọkwa emphasize on ma ọ bụ na enwe onye ịchọ ikene ihe ịchọ ikene ma ọ bụ ndụmọdụ ma ọ bụ na onwe onye ịchọ ịkpọli akpọli nke ọ bụla ịchọrọ ime I dị open. So take your time because if ọ bụla ịchọ ikwu biko gaa n'ihu, that's your camera please. My program unu nke a karịchapụ unu makwa oke ife maka ka mụ na gị na-ekwu okwu ana m asị na m arụtụrụ aka ọfụma
this part ihe gbasara that award mid-year award. Okay. Maka na ekwuchara m maka ndị ya abịa bụ mmemme. Okay. Na all our ambassadors na-abịa. Okay. Masa one-on-one. Chiwetalago. Ozigbo Ndo. Okay. A lot of them. My new ones, Yahweh surprise. Okay. On that very day. My Uncle IB. A whole lot of them. They are not present. The very day in this media award night. And I name everybody invite. Biali Yawro Bialo. Bia ama mekwu ndị otu unu invite ndị gbam. Yes. Unu bịa hụ na ya emetere unu ekwu onye gbam na ndị emetelo nke na ori ife ekwu ka eme. Yes. Maka na a lot of car keys will be given. A lot of car keys, a whole lot. Jeeps, saloon cars, quality ones will be given, and a lot of things very iche ya eme. Ọ mbọsị anyị eji nnọọ ṅụrị ọṅụ too Chineke. Anyị nwechakwa gospel artist ama maka fa ya abịakwa ụbọchị ya bịa gụọra anyị egwu, bịa gụọ egwu ya atọ anyị obi ụtọ. So I contact go somebody like Mirabel. Say abịa ka ọ gụọra anyị You Are Good. Good and God. Ndị win the ten we Mirabel was supposed to come here today. gbanya we ya afụ tata. Okay. So anyị chọọ ime nnọọ ka obi dị ndị otu ndị mmadụ ya bịa ebe ahụ gịnị ụtọ. So anyị na-agba onye ọbụla ya bịaba. O nwekwana onye mma akpọrọ, just like I told you, my mother taught me to zero my mind. Yes. Ewere m akara ya tata mpụta echi mmụlịsa ya m. I forget go me. Yes. So o nwere onye mma agbọrọ, Yes. mana encouragement ka m menye ụmụaka be anyị si aka ma mmadụ ya ejeje bulu cocaine ka ọ krọsọ asị na ejide ya ọ bịa join our pine leaf ọ ya jụọ ese. We can beat our chest and kwe na nwere every month anyị dey produce more than 20 to 30 millionaires. People that had nothing, they will become somebody. And these people are human beings. They can testify. So now, onye abịa join no, I train here, I coach here, I are not here, or they bright, just makano part of the pine leaf. So we come on marry eje, si na ọ na-eme 19, na ọ na phone abalị, ọ na-agba mkpụrụ mmiri ka ọ ya mụrụ anyị abalị. Ọ bịa join anyị. Kpata ego legitimately, nwere ya na ya akọ akụkọ. Yes. Polisi ama mkpụ ya. Ọchị igote moto ego, nwere ya si ọchụ aka ebe o si kpata ego ọgwụ etu o si eme. Yes. Make They'll come and verify. Ọbịa verify. O nwere ọ dị atụ ụjọ. Yes. Ebe wheelchair. So na enwe lot anyị ka na ya bịa join karịa mmụọ. Anyị nwe academy where we train realtors. So onye gocha wee certificate ya pụọ. Anyị anye gị every secret of real estate. A graduate here. We can as a owner. We can also give you a lift to become an owner in easy way. I own thousands of plots within South, and Southeast. I own some area in where 1,000 plots, 600 plots of land. So I welcome our youth. If you think I never go that real estate is more like a part-time job. Yes. Most of our realtors, which are foreign students. Yes. The other time, one of them said no need the commission and say, "Can we to say not change your and since you join a parent, she no longer disturb the parents. Wow. Or myself, with the commission, you make up what she's doing. Wow. So it doesn't stop you from what you are doing. It doesn't. Or man, or join, or we will be trained on how to manage. As into Nigeria, they can remember streams of income, at least 2 or 3 jobs. Yes. I And agree. real estate, one of the things that can allow you to be doing a particular one and be doing the other. I agree. And I join how to manage the boat. I agree. Yes. You mentioned some of our friends, Sawa and Uncle Ibi, because I remember, yes, that you have some notable ambassadors. Yeah. And then Anna Mekenegi to at least tapping into the creative industry. Yeah. Makana banye, some of us are watabe. Here that somebody is gainfully employed because he's creative. What I go, and I'm Young Content Factory. We understand it, Yeah. and then we are pushing it, and we are taking it to the global. So I Kenegi
for at least helping the life of Uncle IB or my man, so one-on-one. Ijekwuo Ebonyi, what are somebody from another state, Ozigbondo, and then all the likes of them. Ozigbondo kwa nna m ochie. Oh, Onyekachukwu. Okay, I'm a Ozigbondo Chukwuebuka. Okay, Dalorin, and I say to do more. We need somebody like you, more of you in the society. And the banye unan buka is where be akatata. Unfo no other bam. I know who other bam. If open I know who other boy. I know Bishop Dr. Joseph Onyeka Nzekwesi. Is your wele Kalajaro. Is Anambra State. Neighbor Onyekachukwu. Okay. I was even is Anambra Akanabo. Dalorin there. Anyway, dalo maka line no gebam na Young Content Factory. Afam kabo Dr. Chijoke Igwando Dogububu Yambaba. Yes. Ezbo onye aba one no delowa. Kodono bosozo komesiano. Peace. Inwele akọpụlụ iche ịchọ ka ụwa nọ. Inwe ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam. Inwele ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ. Onwele akala aka izole ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for. Bịa na gbam ka ụwa n'onu yi. Inwelu business ịchọ ikwunye n'ọkụ. Onwe product ịchọ ka o soro na gbam. Ịchọ ka ife ị na-ele, ife ị na-eme na-aga as viral as gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka ikwunye n'ọkụ ka ife na ọ na-eme. Adamu aka. Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.